after a chamber. Nearby that, you can get some achar varieties which was located nearby the Chaminda products, the Nias family achar stall. Keel's Crest, where you can get jumper hot chicken, the variety of hot dogs, and drumsticks, raw chicken burger, chicken hot nuts, and the crispy chickens from the Keel's Crest. Stall number 15, where you can get black teas in a tip bun, where you can get coconut cookies, oat cookies, butter cookies, and chocolate chips. Stall number 7, where you can get energy drinks for the day. Once again, I'll repeat it for you all. Stall number 7, where you can get your energy drinks for the day. Stall number 21, D&D Hot Bun Hut. Stall number 21, D&D Hot Bun Hut. You can get hot dogs, chicken burger cheese, chicken kottu and kottu. Once again, I'll repeat it for you all. D&D, the stall number 21, Hot Bun Hut, where you can get hot dogs, chicken burger cheese. මේක ග්‍රීන් පාත් එකේ තිබුණු ලබ් ශ්‍රී ලංකා කියලා අත්කම් ප්‍රදර්ශනයක්. හුඟක් ස්ටෝල්ස් දාලා තියෙනවා එක එක අය විවිධ විදිහේ අත්කම් තියෙනවා. කෑම තියෙනවා. අච්චාරු, එතකොට ගෙදර හදන කිරි ටොපි, වඩේ ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මේවත් හදන තමුන් අත්කම් නිර්මාණ තමයි හුඟක්ම තිබුණේ. කුෂන් කවර, බෑග්, ඒ වගේ විවිධ නිර්මාණ රාශියක් මේ අත්කම් ප්‍රදර්ශනයේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අත්කම් නිර්මාණ කරන අයට ඒවා විකුණා ගැනීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් ඒගොල්ලන්ට ලොකු අවස්ථාවක්. මොකද ලොකු පිරිසක් එනවා, ඇවිල්ලා බලනවා. ඊට පස්සේ වුණත් ඒ කන්ටැක්ට් එක තියාගන්න පුළුවන් දිගටම තමුන්ගේ භාණ්ඩ හොඳයි නම්. With a focus on empowering women, children, and families, Mother Srilanka works tirelessly to provide education, healthcare, and essential resources to those in need. Please take a moment to visit your stall, which is nearby the HND Assurance,
here at the event, where you can learn more about their incredible work, support their initiatives, and contribute to a cause that is helping build a better Sri Lanka. Thank you for your attention, and let's continue to support the meaningful efforts of Mother Sri Lanka. Thank you.